gosto. Eu tô falando baixo hoje porque já é mais tarde já. E né, não quero acordar todo mundo que tá aqui. Gente, eu quero falar sobre isso daqui, vocês viram? Eu vi um easter egg agora, nesse momento, olha. Tá vendo esse aqui do lado do primo? Só que não dá pra bichar, tá vendo aqui do lado do primo? Esse é o primo aqui embaixo. Tem uma foto do papel daquele do novo Brawl, que não foi lançado. Eu acabei de ver isso daí, olha ali, naquela caixa. Eu não sei se alguém já viu, mas olha ele. Que estranho, eu não tinha visto ele ainda não. O que será que esse pessoal tá planejando? Tô meio rouco, né? Ainda bem que eu voltar com esse mapa. É o único mapa que eu sabia jogar de Piper. Eu subi até a classe 15 com ela. A classe 15 foi com ela, nunca. Faz muito tempo que eu não jogo, mas né. Ah, vou chegar muito perto desse leão, tá, gente? Matamos. Cadê o torre de mira, gente? Ah, gente, que droga. Nossa, achei que ele ainda ia perder. Vamos ver se tem alguém pra me jogar. Gente, pra falar a verdade, eu prefiro a Piper de antes, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, que bosta. Vai morrer.
ain't my first rodeo. Mentira que eu perdi. Meu tio demorou demais. Ah, que raiva. Time! More energy drink. Aí, gente, eu disse que era bom de Piper. Ah, mano, que bosta. Go, 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 go! Sandstorm! Calm down, everyone. For the win. Time. Ô galera, se vocês quiserem que eu jogue outro jogo, é só falar, tá? Eu tô meio quieto só por causa que já é meio tarde aqui. Tá, eu sei que ainda não é nem tipo 11 horas, mas né?
Não de brincadeira, esse jogo tá de mal comigo. O jogador hoje fica de cantinho tentando me ganhar. Calm down, everyone. Pronto, vamos. You just have to do stuff. Vou de Mr. P, gente, que é bom, eu acho. Eu gosto. Ah, mano, que raiva.
ganhei. Nossa, eu ganhei. Ai, eu não sabia que eu ia ganhar não, gente. Como eu disse no vídeo, gente, me ajuda aí a chegar a 5 mil inscritos aí, porque no Twitch eu não gosto, né? E no YouTube é até legal porque eu já tenho um canal, porque as pessoas dizem, se você tem mais de 5 mil inscritos no Twitch ou no YouTube, você pode fazer patrocínio, e é o que eu quero. Compartilha o vídeo aí, gente, me ajuda. Sim. Banana oil. Sim. Eu quero. Bisnaguinho. A gente foi muito burro. Gente, aí não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fui.